Hey everyone, we'll be starting with the session now. And I guess this is a man who needs no introduction. But for the sake of it, how many people here know this guy? Many of you do. So that's great. So we have Amrut Deshmukh, the Booklet guy, with us here. So Amrut, let's ditch all the formal part aside and let's jump into the interview right away. So the first question, why reading? Why not listening? Why not watching? If you, a person who can read and who chooses not to read, दोघांमध्ये फरक करायला नको. राईट? जो अंगुठाछाप माणूस ज्याला वाचता येत नाही आणि म्हणून तो वाचत नाही, आणि आपण ज्याला वाचता येतं आणि म्हणून वाचत नाही. So what's the difference between him and I? So I think there is सगळंच बेस्ड आहे ना, कॉलेज बेस्ड आहे, एज्युकेशन बेस्ड आहे. There are very few people who turn their hobbies into their profession and later their passion. I feel you are one of them who turned his reading habit or his reading hobby into a profession. So how did you come across reading and why did you choose reading as your profession? I was never an avid reader since childhood. In fact, till 7th standard, I used to believe Anonymous is the name of a famous poet. That naive reader I was. Asparagus, and असं ते Greek नाव असतात ना. I think thanks to my elder brother. He is elder to me by 12 years. 12 वर्षांनी माझा दादा मोठा आहे. So more of a fatherly figure and less of a fighter sibling. During my birthdays, just 2-3 days prior, he used to call all my friends and their parents and literally warn them that nobody will get toys, fancy dresses, or board games as birthday gifts for Amrut. If at all you want to get something, give him books, gift him books. So in short, I never enjoyed my birthdays. Surrounded with books, no toys to play, I got introduced to Harry Potter, Tenali Raman, Akbar Birbal, Vikram Betal, Alice in Wonderland, Beauty and the Beast. And I fell in love with stories. I won't claim that I became an avid reader, but as kids we like those big font text and pictures and fantasy world. I think the turning point came after my 10th exams. My brother again came to me, काय टाइमपास चाललाय, उन्हाळ्याची सुट्टी आहे, नुसतं उन्हाळ्यात काय करतोयस? And he was hiding something behind his back. And he said, Amrut, now you're growing up, you should start reading non-fiction. I said, ते काय असतो? As an innocent child, I thought books means only stories and fantasy and fiction. तो बोलला, नाही. बाजारात अशी भरपूर पुस्तकं आहेत, ज्याच्यात गोष्टी नसतील कदाचित. But you get to learn a lot from these books. Then I said, what was I doing for last 10 years in school? I was learning. परत काय शिका? I believe that everything is taught in school. And he said, no, these things will not be taught in schools and colleges. You have to learn. I said, why? Why don't you teach? That was the shock of my life. I firmly believe that teachers are like God. That means they teach us everything. And he said, no, I don't know. Why don't they teach? But he gifted me my first self-help book, a non-fiction book of my life, that was Rich Dad Poor Dad. बराबर किया सर. वाचलं तू? नाही. मग तुम्ही पाप केलं आयुष्यात. Not because I am into book reading, but after reading that book, I finished it in 2 days, आणि मला माझ्या पालकांवर आणि शिक्षकांवर एवढा राग आला की ज्याला 10 वर्षात कोणीही मला पैशांबद्दल चर्चा पण नाही केली. Forget about passive income, active income. मला लहानपणी असं वाटायचं की these शाहरुख खान्स, बिल गेट्स, their brain is wired differently, hence they are rich. Whereas author says, no, there are some principles, science of money. If you understand those, anybody can get rich. That blew my mind. And then came the monk who sold his Ferrari, Chanakya Niti, how to win friends, influence people, think and grow rich, follow Coelho. And I realized the more I know, the more I come to know that there is a lot that I don't know. Here I would like to, the book that you mentioned, How to Win Friends and Influence People. So I have a very good incident with me, and this is related to Amrut because once I met him and I said, Amrut, I love debating. I said, I love every now and then I'm debating with someone or the other. He said, take this book and come back to me when you're done reading.
I was like, sure. I also had an argument with him on certain issue. And I was pissed off. First impression was very bad about Chirag. So he gave me the book. I read it, and the book's first chapter was "Don't argue." And he argued so much. अरे तू मला भेटायला आलायस. मी बोलवलं पण नाही. Arguing on what? Donald Trump. आधी तो त्याचा काका लागतो. So I took that book. I read it. And later I realized there is no point in arguing. Because at the end of the day, even if I win, I'm losing it. Because if I argued with him and I lost an opportunity to have a good connection with him. But he was kind enough to listen to my silly arguments. That was the question. So that's the whole purpose of reading. Your first question, why read? Now you are living the book. Moostly काय लोक फक्त वाचतात आणि त्या पुस्तकाचं कौतुक करतात. Now you have, even if you have picked one idea and living it, doesn't matter from which book, and even if you forget the author, the name, that's fine because it's now your idea. Definitely. हेच तर पाहिजे ना, हेच तर सार्थक झालं पुस्तकाचं. It's not plagiarism. The author wants you to live his book. So my next question is related to that. Is there any book that gave you an idea and that gave you an aha moment when you first started off as an entrepreneur? While reading a book that gave you an aha moment, because I didn't know this, but now I know it and that helped me significantly. 100%. I have 3 failed startups on my LinkedIn profile, and because of that, 1 failed relationship on my Facebook profile. आणि I went into depression. आणि मला एक जी चुका केल्या मी 3 स्टार्टअप, मला कळत नव्हतं का फेल गेलं सगळं. Until I read a book called How to be an Imperfectionist by Stephen Keys. नाव बघा किती फनी. How to be an Imperfectionist. लहानपणापासून आपल्याला पालक शिक्षक सांगतात केलं तर परफेक्ट कर, नाहीतर करूच नको. आय स्टिल रिमेंबर मला 6th स्टँडर्ड मध्ये 99 मार्क्स मिळाले सायन्स मध्ये. And I was impatiently waiting for my father to come at 6 o'clock on his Chetak Bajaj scooter. He's a farmer. So आम्ही बाल्कनीमध्ये उभा होतो आणि बाबा आले आणि मी ओरडलो, बाबा मला सायन्स मध्ये 99 मिळाले. बाबाने स्कूटर थांबवली, माझ्याकडे बघितलं आणि बोलले, 1 मार्क कुठे गेला? I'm not comparing. He's a good dad. Now bedridden. But the author says imperfect action is better than perfect inaction. I repeat, imperfect action is better than perfect inaction. मला आधी कळलं नाही काय म्हणतो. He says that done is better than perfect. Perfection is the enemy of progress. मी खूप विचार केला, काय म्हणायचं, वेळा केला म्हणजे काय खराब काम करा का? तसं नाही म्हणायचं त्याला. For example, how many of you watch YouTube videos? काय फालतू प्रश्न, sorry. Okay. How many of you have a YouTube channel? See, 1, 2, 3, less than 5% of the crowd. Why? मी तुम्हाला विचारतो, I'm the interviewer, but I'm asking, why? काय किती खर्च येतो? 1 लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट आहे. नुसतं ते बटन दाबायचं आणि सुरू करायचंय. व्हिडिओ बनवायला काय 1 करोडचं इन्व्हेस्टमेंट आहे का? नाही. आपण करून ते सगळे फोटो व्हिडिओ बनवायला फाटते कारण लोक हसतील ना, पिंपल आले, थोडं वजन कमी करून मग बनवतो. राईट? नो, जर तसं असतं, जेव्हा बादशाचा पहिला व्हिडिओ आलेला डीजे वाले बाबू, तेव्हा तुमच्या डोक्यात आलं का की अरे बादशाने जरा 5 किलो कमी वजन केलं असतं तर मी त्याचं गाणं जास्त बघितलं असतं? नो, he did not wait for perfection. I got my point. And I was excited to do the same thing. No? ती स्टार्टअप परफेक्ट कोणाची फीडबॅक घेत नव्हतो. मला वाटायचं मीच सगळं व्यवस्थित करतोय. माय 3rd स्टार्टअप वॉज ऑन ई-लर्निंग. आणि मी 6 महिने व्हिडिओज बनवले सगळे सीए स्टुडंटसाठी. आणि मग आता चला आता स्टुडंटला दाखवूया. एक स्टुडंटला बोलवलं आणि त्याला म्हटलं हे कर, तर झोपून गेला. आणि म्हणजे सगळी 6 महिन्याची मेहनत वेस्ट. तेच जर मी एक व्हिडिओ बनवला असता आणि पटकन त्याला दाखवला असता तर मला फीडबॅक दिला असता, आय वुड हॅव रेक्टिफाइड इट इन माय फ्युचर व्हिडिओज. आय थिंक दिस इज व्हॉट परफेक्शन सिंड्रोम खूप डेंजरस आहे. परफेक्ट करण्याचं आता आपण काही करतच नाही. आणि वरून गुगल आगीत तेल ओततो. आपण नुसतं गुगल करत राहतो. कीप कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अँड डोंट टेक ऍक्शन. गुगलिंग इज नॉट ऍक्शन बाय द वे. So you worked in finance. You had a pretty comfortable job as a stockbroker, and you said you earned a good amount of money. You could have now been I guess, a partner at your firm. Then why not that? Why read for this many people rather than earning crores of rupees? See, as I said, when I had 3 failed startups and then my love life
gone for a toss. I went into chronic depression. आणि एवढे वाईट दिवस आले की आय डिसाइडेड टू एंड माय लाईफ. मला अजूनही आठवतं, इट वॉज 8 o'clock in the evening. I decided that I will not see the next day's rising sun. And so I got up from my sofa set. Nobody was at home. I was in the living room. I got up and to get the things which are required to hang myself, I walked 3 steps. 1, 2, 3. And घरातले लाईट गेले. आता ते कसं शोधणार? रोज रोज आपण मरत नाही. म्हणून परत 3 स्टेप मागे आलो. परत सोफावर बसलो. आणि म्हटलं वाट बघूया. आणि मला तेव्हा माझ्या भावाचे शब्द आठवले. अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू माय एल्डर ब्रदर. अमृत, व्हेनेवर यू आर स्टक अप विथ द क्वेश्चन व्हॉट नेक्स्ट, रीड रँडम. म्हणजे ठीक आहे, जरा आयुष्याचं शेवटचं पुस्तक वाचूया. दादा म्हणत होता म्हणजे कारण मी जाणार होतो. तर बाजूला एक पुस्तक होतं. मला अंधार होता, मला एक पुस्तक कुठलंही कळलं नाही, कव्हर चेक नाही केलं, मोबाईलचं लाईट ऑन केलं अँड स्टार्टेड रीडिंग. रँडम बुक, रँडम पेज. Krishna and Balram were going through a forest. It was getting dark. So Krishna says that I'll go to sleep, but you keep a guard on us. It's a risky area. Once you get tired, let me know. We'll switch the roles. Balram says, cool. Cool नसेल म्हटलं. कारण संस्कृतमध्ये म्हणाला असेल. The English was, the book was in English. And Balram is walking to and fro. The monster comes and yells at Balram. Balram gets scared. And the monster grows in size and Balram shrinks in size. He again yells, again तो बलराम असा छोटा होतो एकदम एवढा आणि तो किंचाळतो बलराम, कृष्णा, and faints down on the ground. चक्कर येऊन खाली कोसळतो. Krishna mistook that my elder brother has called my name. He's resting and it is my turn to do the patrolling. The same monster looks at his new face and yells at Krishna. Krishna आरामात बोलतो, what do you want? And that gives a big setback to the monster. And this time, monster shrinks in size and Krishna grows bigger. तो परत किंचाळतो. तो काय पाहिजे बोल ना, टाइमपास करतो. असं करत तो एवढा छोटा होता राक्षस, बोटीच्या साईजचा. तो उचलतो, कृष्णाच्या धोत्राला गाड बांधून झोपून जातो. The next day, both the brothers resume the journey. And Balram recollects the nightmare. आणि तो बाबा एवढा राक्षस, त्याने मला ऑलमोस्ट मारून टाकलेलं, etc. etc. Krishna says, wait. Are you talking about him? Balram says, yes, but how come he's so small? And the epic message grows. You know the stories from Gita Mahabharata. Author Ved Vyas wanted to say that face what you must face. The monster was just a metaphor of the problems and challenges of your life. If you don't face them, try to avoid, try to escape, that problem will become bigger than you, and that problem will gain control over you. But if you face what you must face, you become bigger than the problem and you gain control over it. And that bad, ugly thought of killing myself never came back in my mind, thanks to a book which saved my life. And also thanks to Maharashtra Electricity Board. त्या दिवशी जर लाईट गेले नसते तर आज या खुर्ची कोणतरी दुसरं बसलं असतं. So coming to your question, की mindset कसा बदलला? मला कळलं की एक one stupid book can change my entire mindset about killing myself. I thought, let's read random. अजून पुस्तकं वाचूया. I finished all the half-read books at house, borrowed from friends, neighbors. Even if I was reading random, most of them were biographies and autobiographies of great world leaders like Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mother Teresa, people like Varshatai. आणि मला कळलं की मी किती छोटे रोल मॉडेल्स घेत होतो यार. Just because that YouTuber has 1 billion followers, आपण अरे त्यांनी असं केलं तसं करूया. त्या चक्करमध्ये आय एम नॉट सेइंग दे आर बॅड मेंटर्स, त्यांना फॉलो करू नका म्हणत नाही, बट यू आर मिसिंग आउट द बिगर वन्स अँड दे आर जस्ट अ क्लिक अवे. यू कॅन लर्न अ लॉट फ्रॉम मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर. सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. पण आपण छोटे रोल मॉडेल्स घेतो. अँड देयर वॉज अ पॅराडाइम शिफ्ट इन माय माइंडसेट फ्रॉम व्हॉट्स इन इट फॉर मी टू व्हॉट कॅन आय गिव्ह. Suddenly, everything changed. Initially, it was about my profits, my bank balance, my career, my happiness, my growth. Now it was about giving without expecting anything in return. I think that everything changed. So you started Booklet. So what was essentially the inspiration behind Booklet? I understand all of your story, but there might have been something that told you ki there is a need for reading. There is a need where people need to
to read out summaries. Because if you are a voracious reader, you're like reading a 100-page book is easy. You can complete it in an hour. But then what made you think, no, there are people out there who need to read summaries and not the entire books? What made you think about When I that? had discussed with my friends, मला जी उत्तर आली, अमृत I buy books, पण ते वाचले जात नाही. They are lying on the bookshelf. जे 100 पुस्तकांचं कलेक्शन आहे आणि तू वाचले कितीस? 10, बाकीचे वाचायचे बाकी. They are collectors. Second, I realized that एक रीडर म्हणजे एक गीकचा इमेज तयार झालाय ना. When I'm invited at different talks, and if somebody has not seen me previously, they were expecting some old man with grey hair and a huge tummy and big glasses. मला 15 मिनिटं कन्व्हिन्स करावं लागलं त्यांना की मीच आजचा स्पीकर आहे, तो पोस्टर तो माझाच आहे. Yeah, so I want to change, defy the old image of a reader. A reader can also have six-pack abs. Yeah. Then if Netflix thrillers and Badshah's raps are cool, then reading in Thana CST train is also cool. When we change this perception, त्याला वेळ लागेल. जसे वर्षात म्हटलं की दगडी तर ज्योतिबा फुलेंना पण मारले गेले आणि आता विचार केला तर राग येतो ना की असो कसो, पण कदाचित तेव्हा मी पण मारले असते दगडी, कारण तो माइंडसेट होता. तो परसेप्शन चेंज करणं खूप गरजेचं आहे. तर डॅन्ड्रफ 10 वर्षापूर्वी डॅन्ड्रफ हे माहिती पण नव्हतं आपल्याला. कोणीतरी कोणातरी वस्तू विकायची होती म्हणून आपल्याला ते वाईट आहे असं डोक्यात टाकलं, कारण त्याला काही वास येत नाही, काहीच नाही. जर दुसऱ्या कोणी काही चांगला विचार केला असतं तर केसांमध्ये फुलं असं परसेप्शन करून ते छान आपण ते अजून वाढवलं असतं आणि तिचे डॅन्ड्रफ जास्त तिला पटवलं असं झालं असतं कदाचित. करायचं का चेंज? आय कॅन चेंज दिस, बट गिव्ह मी 4 years अँड आय चेंज द परसेप्शन ऑफ दिस. गेट माय पॉइंट? आता जर मुलाखत घेताना मी कॉफीचा मग घेऊन असं बसून खूप राईट, पण मी ते जर असं बसून मुलाखत दिली असला, आय कॅन मेक दिस लुक कूल आफ्टर 4 years. गिव्ह मी 4 years. सगळं चेंज करू शकतो आपण. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. My sister would disagree here, but sure, she loves her shampoos. But I would ask here to share an incident that you had shared with me, the one where you met your friend outside a theater, and then something happened, and then you realized there is a huge need for this. So can you share that? I don't want to say it. So the day I was supposed to take that action of self-sabotage, and then I did not. On the very next day, I got a call from my CA friend. We used to study together, and he was observing me. हम कोणाशी बोलत नाहीये, घरात बाहेर पडत नाहीये, because depression has a direct attack on your self-esteem. You don't feel like meeting your friends. Worthless वाटतं की मी किती निकम्मा आहे. 3दा फेल झालो बिझनेस मध्ये, ती पण सोडून गेली आहे. देवदासारखं बसलेलो, लाडी वाटलेली एवढी, पिंपल्स, right? Boys can empathize with me. जसे प्रेमभंगाचे जे घाव असतात पाठीवरती बरेच आहेत. सो ही सेड, अरे एक पिक्चर आलाय बाहुबली, चल बघायला जाऊ. म्हटलं डॅश विषयी दिली तेव्हा लेट लागले का तुला? इथे वाट लागली आयुष्याची आणि तुला माहिती नाही काल काय करणार होतो. आय टोल्ड हिम व्हॉट आय वॉज सपोज टू डू अँड ही वॉज सो स्कॅर्ड. अँड असं मला काय यायचं नाही पिक्चर मध्ये, गेट लॉस्ट. अँड ही सेड, अमृत डोंट वरी, आय बाय द तिकीट्स फॉर यू, मी पैसे देतो. असं बोल की आय एम रेडी. वन्स अ सीए ऑलवेज अ सीए. सो आम्ही चित्रपटगृहात 15 मिनिटं आधी पोहोचलो. परहॅप्स वी ओव्हर एस्टिमेट द ट्रॅफिक जॅम्स ऑफ मुंबई. तर काय करायचं 15 मिनिटं टाइमपास. वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन शॉपिंग, अँड बिकॉज ऑफ माय देवदास माइंडसेट आय वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर अट्रॅक्शन्स ऑफ द मॉल, हरियाली अँड ऑल. सो त्या आठवड्यात मी एक पुस्तक वाचत होतो. किती मनापासून हसतो. तर त्या आठवड्यात मी पुस्तक वाचवतो, 7 Habits of Highly Effective People by स्टीफन कॉव्हे. ऐकले? अगेन अ बेस्ट सेलर इन नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प जॉनर. आणि मला सवय असं काय शिकलं की पटकन डिस्कस करायचं. आय जस्ट नरेटेड हिम दोज 7 habits with my personal anecdotes, personal examples, casually. He was so impressed by my narration. He said, Amrut, the way you explained to me, I felt I read the book without even touching it. मला नेमकं तो काय ऑथरला म्हणायचं ते कळलं. So can you please help me cultivate reading habit? म्हटलं how can I help you? तुझा वेळ
ऍट द मोस्ट मी तुला माझी पुस्तकं उसने देऊ शकतो. तो बोला नाही, यू टेक एनी नोट्स इन युअर डायरी. म्हटलं आय हॅव दिस हॅबिट ऑफ स्क्रिबलिंग बुलेट पॉइंट समरीज इन माय डायरी. हा, तर त्याचा फोटो मला व्हॉट्सअपवर पाठवतो, जेणेकरून तुझ्या वाचनाचा फायदा मला होईल. अँड धिस लाईन वॉज परहॅप्स द सेकंड आकाशवाणी ऑफ माय लाईफ. फर्स्ट वन, face what you must face, the story of Gita Mahabharat, and this was the second. Mark Twain has nicely said in one of his books, the two most important days of your life. First, the day on which you were born, and second, the day on which you come to know why you were born. तो दुसरा दिवस कदाचित माझा भौगोलिक थिएटर मधला होता, and I found the purpose of my life. की रे यार, मला पुस्तक वाचायला आवडतं आणि ते करता करता जर माझ्या मित्राचा फायदा होत असेल, it's a perfect win-win. The movie started. तो पठ्याचं सगळं विसरला, त्यासाठी इट वॉज जस्ट अ कॅज्युअल कमेंट. बट आय फाउंड दिस ब्लॉकबस्टर मूवी कॉल्ड बाहुबली अटर बोरिंग बिकॉज ऑफ माय अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड. आय वॉज एक्साइटेड अबाउट समथिंग एल्स. काय ती पांढऱ्या उडते, तो बॉडी बिल्डर का उडतोय, नॉनसेन्स. अँड आय वॉज लिटरली वेटिंग फॉर द इंटरव्हल बिकॉज I had read in one of the books called College to Startup. All the budding entrepreneurs must read that book, College to Startup by Venkatesh Yadav. And one of the chapter names is Ideas are useless. जे पूर्ण शार्क टँक आपण आयडियाज वर बेस्ड आहात, आयडियाज हा काय करतो असं. आयडियाज डोंट चेंज द वर्ल्ड. वी से आयडियाज चेंज द वर्ल्ड. आयडियाज डोंट चेंज द वर्ल्ड. एक्झिक्युशन ऑफ आयडियाज चेंज द वर्ल्ड. नाहीतर 100 आयडियाज टॉयलेट सीटर रोज येतात आपले. How many of us execute those or work on those ideas once we are out of the toilet? रात्रि 4 मित्र बसतात मस्त रात्री, कुछ करते हैं यार साथ में. सकाळी उतरली की सगळे आपापल्या ऑफिसला. सो मला पण त्याची भीती होती की नावंडांचं नुसतं एक्साइटमेंट आहे का, विच विल फेड अवे इन फ्यू वीक्स. नाही, मला आत्ताच करायला पाहिजे. आय शुड एक्झिक्यूट दिस आयडिया विदिन 1 वीक. लाईट चालू झाला, इंटरव्ह्यू झाला. माझ्या मित्राची बाईकची चावी माझ्या खिशात होती. So I lied to my friend that I want to pee. थोडं डिस्टर्ब होतं का? Can you please mic चं? कमी खूप मोठ्याने बोलतोय. So काय बोलतो मी? हा, so मी त्याला खोटं बोललो की मला टॉयलेटला जायचंय आणि बाईक घेऊन पळालो घरी. And the whole night I spent on internet, झोपलो नाही. कसं कोणी करतंय का? In this instant gratification world, you know what is instant gratification? म्हणजे थोडंसं केलं की पटकन त्याचा फायदा किंवा प्लेजर मिळतो. कपिल शर्मा आपल्याला पहिले लगेच हसायला मिळतं, राईट? You want delicious food, tak 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 tak, and Swiggy's and Zomato's at your doorstep. You want a car ride, tak 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 tak, and Ola's and Uber's are at your service. Right swipe and you're on a date. गिरते दिवस तिथे ती 10 वेळा नाही म्हणणार, नखरे करणार. It's not that easy. For me it was relatively easy, maybe case to case. But I saw that reading, and this is also answer to the previous question, I saw a lot of similarity between reading and exercise. You go to the gym, do those 300 crunches, 1000 rope jumps, come back home, look into the mirror. ती चरबी तशातच असते. No signs of six packs. It takes time. Great things take time to happen. You can't have a baby in 1 month by making 9 women pregnant. That's why 1 into 9, 9 into 1 same as right? There is nothing called revolution. There is only evolution. I'm sorry, the comment is a sexist comment. It was given by Warren Buffett for investment scenario. So I'm sorry if it sounds like a sexist comment. आणि मला कॅन आय ब्रिंग इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन रिडिंग? 20 मिनिटाची समरीज बनवू शकतो का? ते ऍटलीस्ट पुस्तकाची तोंड ओळख होईल, कुतूहल निर्माण होईल. अरे असं पण पुस्तक असतं. ऐकलंय रिंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख, पण कधी विचार नाही केला बिकॉज इट्स नेव्हर अ प्रायोरिटी. बिकॉज देर आर सो मेनी अट्रॅक्टिव्ह डिस्ट्रॅक्शन्स अराउंड अस. की रील आहे, पटकन बघितलं, कपिल शर्मा आहे. सो हे कुठेतरी असं नाही की तुम्हाला वाचायचं नाही, पण इट इज नेव्हर अ प्रायोरिटी. इफ आय टेक अ स्टँड अँड बिकम अ लीडर अँड मेक इट कूल, then probably people will start reading. And doesn't exactly that. Today 50 lakhs young enthusiastic readers are part of my mission, Make India Read. So out of those 50 lakhs, has there ever been an incident where you're like, boss, whatever I'm doing now, it's correct. Whatever this person is benefiting from,
Like that wasn't even something that I imagined, but there is something that is exponentially amazing that is happening with a person. Has that ever been the case? प्रश्न कळला नाही. Feedback म्हणतोस? No. Has there ever been a person who got such affected from you, whatever the Booklet app is doing, that you felt, aha, this is so wonderful. I never thought this would happen, but that happened. Yeah. See, it's actually not about Booklet app. सुरुवातीला I was obsessed with app download. रोज सकाळी बघायचो की काल किती डाउनलोड झाले. 1000 झाले. In last 6 months, I've not even checked how many follows I have on Instagram, YouTube, how many app downloads have taken place in last 6 months. Just because something can't be measured in numbers doesn't make it less important. You know, एक feedback देतो मैं तुला. एक businessman है. He said, Amrut, the way you explain the ideas from the book, sometimes it is better than the author himself. I think that was the best compliment I ever got. एक सांगतो किस्सा. रात्री 11 वाजता मला एका मुलीचा फोन आला. Young voice, very sweet voice. Amrut, I love your voice. You speak so well. I listen to all your booklets. I wait for every Wednesday. प्रत्येक Wednesdayला नवीन पुस्तकाचा सारांश टाकत असतो टेक्स्ट आणि ऑडिओ मध्ये. म्हटलं 11 वाजता झोपायला जातो मी. माझी फ्लर्ट करते का? Even I decided to pull her leg and said, why do you always listen? You can at times read or listen. Booklet app मध्ये दोन्ही सोय. You know what she said, Chira? She said, Amrut, I am blind. I can't read because I can't see. आणि अक्षरशः माझ्या अंगावर काटा आला रे. आता पण आला. That night I went to bed as the most satisfied person. आणि this satisfaction मला स्टॉक मार्केटमध्ये 4 वर्षात घंटा कधी नाही आला. When my bank balance was highest, मला अक्षरशः as a fund manager, Vijay Mallya and Dhirav Modi were my clients, my friends, not anymore. लागत नाही obviously. So आणि ते मला लिटरली शिव्या घालायचे जर माझं काही अनालिसिस चुकलं आणि मार्केट पडला. So see the difference. When my bank balance was highest, मला कधी 3 लाख पगार होता आणि तिथं साईड इन्कम होतं. स्टॉक मार्केटवर वेगळं कमवायचो. मला शिव्या पडत होत्या. तेरी माँ की डॅश तेरी बहन की डॅश. Today, perhaps I have the lowest bank balance. Okay, stock market was not a single shirt on my body was less than 4,000. All Park Avenues, it was meetings in Trident and Taj. आज कदाचित माझ्या शरीरावर 300-400 वरती काही नाही. It's a brandless shirt, gifted shoes. But you guys are listening to me attentively. 50 lakh people are giving me respect across the world. I'm traveling across the world. So this is the message that respect आणि bank balance चा घंटा काही संबंध नाही. No, I think Varsha Tai is a bigger hero for me than Mukesh Ambani. And so, This is so true, and I feel very few people have understood this, and we always tend to make this difference of money and status. I feel status isn't money driven, but it's virtue driven, and I guess that's. I might sound anti-money. I'm not anti-money. Do I look जैसे कुपोषित वाटतोय का? साऊथ आफ्रिकेवरून आलेला चांगला हेल्दी आहे ना. I eat organic food, fruits and vegetables. I'm living an elite life. I'm a penniless billionaire. तुम्हाला सांगतो, I'm not earning anything in last 6 years, which I can. I have no income. Booklet is completely free. Then how do I survive? हा प्रश्न येत असेल तुम्हाला, right? A Dubai guy whom I have never met. त्यांनी मला कुठेतरी YouTubeवर बघितलं का माझं कुठेतरी व्याख्यान होतं I think दुबईमध्ये. He did not even come to meet me. He sent me his ATM card. Amrut, I think you are the modern age Prakash Amte, and I believe in you. You are a genuine guy. Use this card for whatever purpose you want. I trust you. Yeah, my neighbors send me food and all because I lost my mother when I was quite young. So everybody tries to help me now in some or the other way. My dentist says that I can't make summaries for you like you. I can extract your tooth for free. My lawyer doesn't charge me. So आता हे सगळं मी कसं सांगू? This can't be quantified in numbers. मग खड्ड्यात गेलं तर 1 लाख views. त्याच्यासमोर हे काहीच नाही, right? Agree, totally agree. I won't give my girlfriend my card, so the guy is doing something more great than me. I would say. But now let's come to entrepreneurship. You have been a social entrepreneur, I would say a serial entrepreneur as well. 3-4 startups, one Serial failed entrepreneur. Yeah, but sure. But then, what do you think is the number one mistake that an entrepreneur makes? Very
गुड क्वेश्चन. आय थिंक इट्स ऑल अबाउट जर हे आलं तर मी हे सुरू करेन. मला फंडिंग पाहिजे मग सगळं व्यवस्थित होईल. हे जे आपल्याकडे जे नाही ना त्याचा विचार करतो आपण. मी पण याचा आय वॉज अ विक्टिम ऑफ दिस मेंटॅलिटी की आधीच्या माझी आयडिया आलेली मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर शोधणार कारण मला काय गंध नव्हता आयटीचा ऍप बनवायचा. मग माझ्याकडे पैसे नव्हते बिकॉज 70% ऑफ माय लाईफ सेव्हिंग्स वर वाईप्ड आउट बिकॉज ऑफ द 3 फेल्ड स्टार्टअप्स. मी त्याला विनवणी करीन मग 6 महिने मी ऍपवर काम करू मग ऍप लॉन्च करू. हे झालं तर हे त्या कंपनीत जर जॉब मिळाला गुगलमध्ये जर मला जॉब मिळाला मग बघ माझं करिअर कुठे जाईल. ती मुलगी माझ्या आयुष्यात आली ना मग मी पुष्पा. इट्स लाईक इफ दिस देन दॅट अँड वी वेट फॉर दॅट राईट डे सम डे सिंड्रोम. हा खूप मोठा डिझीज आहे. सो आय लर्न इट फ्रॉम अ बुक कॉल्ड एकर्स ऑफ डायमंड्स बाय रसेल कॉर्डवेल. नाव बघा काय किती छान आहे. कन्स्ट्रेंट इन्स्पायर्स क्रिएटिव्हिटी. आपल्याला वाटतं कन्स्ट्रेंट इज अ प्रॉब्लेम डिसएडव्हान्टेज. माझ्याकडे हे नाहीये म्हणून मी काय करू शकत नाही. असं नाहीये की इनोव्हेशनसाठी प्रॉपर लॅब सेटअपच पाहिजे असं काही नाही. इनफॅक्ट जे नाहीये त्यातूनच जर करायला शिकलो की माझ्याकडे जे आहे त्याचा वापर करून मी कसं पाऊल उचलू शकतो. देन यू फोर्स युअर ब्रेन टू थिंक क्रिएटिव्हली टू मेक इट हॅपन अँड सडनली यू रिअलाइज acres of diamonds are right there in your backyard and hence the name of the book. उत्तम उदाहरण सांगतो. लॉकडाऊन मध्ये आय हॅव मेनी बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स at national level championship and you know the first attack in lockdown was gyms and swimming pools and we all thought that एक आहे थोडा दिवस चालेल 4-5 दिवस एक भारत बंद एक दिवस मी ऐकलं त्याच्याशी जास्त काय होणार and we all were shocked की 1 वर्ष झालं 1.5 वर्ष झालं लॉकडाऊन चालू and these body builders were going mad they wanted to exercise. Now see how constraints are beautiful. They started making use of water buckets as dumbbells. Started doing pull-ups on the doors. Did you see those YouTube videos? Why? Because they were forced to think creatively. घरात जे वस्तू आहे त्याचा वापर करून कसा व्यायाम करायचा. Whereas त्यांना ते आधी सुचलं नव्हतं. When the gyms were open. Now did you get what the author is trying to explain? मी पण असा विचार केला माझ्याकडे काय आहे? I have WhatsApp. WhatsAppला कोडिंगची गरज नाही. And this time because of my altered state of mind of giving unselfishly without expecting anything in return, WhatsApp was a perfect platform. त्याच दिवशी डॉक्टर कलामांचं हे झालेलं निधन झालेलं. सो त्यांना श्रद्धांजली म्हणून मी त्यांचं पुस्तक आपली पंख विंग्स ऑफ फायर समरी बनवली 2 दिवसात. ती 10 मित्रांना पाठवली व्हॉट्सअपवरती including the guy who gave me this idea of at the Bahubali theater. I told them that please read and if you like you can share it with your friends along with the WhatsApp number. Within 1 week I got 1,000 requests from unknown people who were not my direct friends. कधी विचार पण नाही केला की एक स्टुपिड गोष्ट एक दिवस मी ते केलं इट विल टेक द शेप ऑफ अ नॅशनल मूवमेंट वन डे अँड टुडे 50 lakh people are reading with me. Such a great thing. I would ask you one more question. Do you think Booklet or something next startup would have been successful if you weren't reading or if you weren't a fan of books? It's like saying Michael Phelps gold medal gail ka without hands. Impossible. So I think reading can't be a hobby anymore. Can having breakfast be a hobby? तसं झालंय. Can drinking water be a hobby? I think reading, exercise, meditation, long-term planning are a must. They are not hobbies anymore. Stamp collection वगैरे ठीक आहे ते hobby. Reading can't be a hobby. Nowadays, if you look at the modern day entrepreneur, what does the modern day entrepreneur bring to the table? Does he bring millions of dollars in funding? Does he bring his tech to the table? Or does he bring something like millions of jobs to the table? What does he bring to the table? I think an entrepreneur, for me, entrepreneurship is about bringing a change, seeing the world that doesn't exist. जे स्टीव्ह जॉब्सने बघितलं की नाही सगळे लोक फोनवर येऊ शकतात मोठा कॉम्प्युटरची गरज नाही छोटा कॉम्प्युटर पण चालेल. सो आय थिंक सीइंग द वर्ल्ड दॅट डज नॉट एक्झिस्ट इज द फर्स्ट ॲट्रिब्यूट ऑफ अन एंटरप्रेन्योर अँड इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. यू आर नेवर 100% प्रिपेअर्ड टू टेक अ रिस्क. द बिगेस्ट रिस्क इन लाईफ इज नॉट टू टेक अ रिस्क. आणि जॉबमध्ये पण रिस्क आहेच की मग कशाला आपण एवढं नाव ठेवतो एंटरप्रेन्योरशिपला. And more than that, I think India is a rich country with poor people. Rich are too rich आणि गरीब लोक खूपच गरीब आहेत. So there is a huge wealth disparity, gap आहे. So फक्त entrepreneurship is not a solution. त्याच्यात काय होईल
एक गरीब मुलगा मुलगी खेडेगावातून मस्त आयडिया युनिकॉर्न स्टार्टअप झाला. अगेन ही ऑर शी विल बिलॉंग टू दॅट निश वेल्दी पीपल. आणि काय झालं, गॅप वाढली, इट गेट्स इंटेन्सिफाईड. सो इंडिया नीड्स young boys and girls like you and me who have a mind of Steve Jobs but a heart of Gautam Buddha. हे मला सोशल ऑन्टरप्रिनरशिपचा एक मेसेज रुवायचा आहे की ते काही वेगळं नाहीये. इट्स जस्ट अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स विथ लॉट ऑफ कंपॅशन अँड हेल्पिंग द पीपल हू आर बिगर दॅन. फॉर एक्झाम्पल, somebody must be having passions, काहीतरी स्किल आहे कोणाकडे. some must be great at फुटबॉल किंवा डान्स, सिंगिंग. कोणाचं काही पॅशन आहे का, सांगा मला. काहीच नाही कोणाला. फक्त अभ्यास करता नाही काय. Some skill. I'm not saying, yeah, what do you do? What do you like to do? Singing, right? Now suppose तुझं नाव काय? कल्याणी. कल्याणी is a great singer आणि ती युट्यूबवर सुरू करते आणि she has now 20 lakh followers आणि कोर्स सुरू करते, ती ऑनलाईन कोर्स ऑफ टीचिंग हाऊ टू सिंग. आणि माझा एक बुकलेट फॉलोअर आहे, तो चांगला फ्रेंड झाला. ही कम्स फ्रॉम व्हेरी हंबल फॅमिली. ही हॅज लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स इन कोविड and he is a great fan of कल्याणी. He comes to me की कल्याणी तुझी फ्रेंड आहे, जरा प्लीज तिला रिक्वेस्ट करतो का तिची कोर्स जरा फीस खूप आहे, मला परवडत नाही पण मला तिच्याकडे शिकायचं आहे. अँड आय अप्रोच कल्याणी अँड टेल हर दॅट जरासा मुलगा आहे, आय नो हिम, आय हॅव वाउच्ड हिम, इज व्हेरी जेन्युइन बट डिटरमाइंड टू लर्न फ्रॉम यू. वुड यू प्लीज वेव ऑफ युअर 1000 रुपी फीस, कोर्स फी? अँड शी इमिडिएटली सेज येस. शी बिकम्स अ सोशल ऑथर. एक वेगळी कॅटेगरी नाही. तुम्ही काय करताय महत्वाचं नाही, त्याला तुम्ही कसं स्वरूप देताय. मी ह्याच वेंचरला एक वेगळं स्वरूप देऊन यू वुड हॅव लुक्ड ॲट मी ॲज अ ओला स्विगी गाय. बट डू यू? नो, बिकॉज आय स्टँड फॉर रीडिंग हॅबिट, द हायर पर्पज, नॉट फॉर बुकलेट ॲप. आय एम नॉट हिअर टू प्रमोट बुकलेट ॲप. बट इफ Kalyani or any other guy gets inspired after listening to our conversation and reads 2 pages tonight before going to bed, I declare mission accomplished. I don't care about app downloads. Right? I think this is entrepreneurship. This is so very true, and I would vouch for him for a second here. I used to help him with his editing, his book summaries, and all of those parts. And one day I asked him, "Let's start a podcast, where we would brand it under Booklet, and then people would come to Booklet after that." He said, "That's not the aim." He said, "The aim is reading. People will come into the app and read if they want to read." And the next question is related to that. And I feel that's something very important that everyone here needs to figure out, that it's not only about earning money, but earning money with just causes. And joining to that, I would come, the Booklet app is locked. The Booklet app isn't for everyone. So we will ask Amrut, why is the Booklet app locked and why is it not for everyone? See, Booklet guy is not a brand. Booklet guy is not a celebrity. आता पण नेहमी जेव्हा सेल्फी घेतला माझ्यावर काय म्हटलं, we have to read 2 pages, then नाही तो फोटो डिलीट होणार नाही. So you have to live your why every now and then. नुसतं तो why सगळ्यांकडे असतो, but they never start with why. They never live their why. ते व्हॉट्सवर फोकस करतात. आता किती वेळ आपण बोलतोय, 20-25 मिनिटं, किती वेळ आपण बुकलेट ॲपच्या फीचर्स बद्दल बोललोय. अनेक सुंदर फीचर्स आहेत त्याच्यात, पण मी एकदा पण नाही बोललो, बिकॉज ते तर होईलच. इफ यू गेट इन्स्पायर्ड फ्रॉम मी, ते सगळं आपोआप होणार आहे ॲज अ बाय प्रोडक्ट. वी हॅव टू टॉक अबाउट युअर बाय. सो प्रश्न विचारलो, It's the Booklet app locked and not for everyone. This is the only advantage of reading too many books. You have so much stuff to talk about. So lockdown जेव्हा डिक्लेअर झालं, I think last week of March 2020, our honorable Prime Minister declared lockdown, and within 1 week, the activities on Booklet app shot up by 400%. I was dancing. I was the only guy with lockdown. सगळं असं काही नवीनच आहे आणि एकदम घरी एकटा राहतो. सो माझ्यासाठी काही नवीन नव्हतं. माझ्यासाठी 12 महिन्याच क्वारंटाईन होतं. And then, but my happiness did not last for more than a few weeks. Just because the app is free, people downloaded it, did not bother to read because of the other attractive apps, Tinder, Netflix. म्हटलं हे नाही, हे बरोबर नाही, नुसते नंबर्स वाढतात. आय स्टँड फॉर रीडिंग हॅबिट. लोकांनी वाचलं पाहिजे, ऍप डाउनलोड महत्वाचं नाहीये. सो मी काय केलं, आय क्लोज द गेट्स ऑफ मिशन मेक इंडिया. सी नाउ putting a price tag is not the only way of increasing value of something. There are other ways. मला पाहिजे तर सबस्क्रिप्शन फी लावता आली असते, जाहिरात टाकता आली असते, पण जाहिरात टाकली तर आय एम डिस्ट्रॅक्टिंग यू फ्रॉम रीडिंग. मग कसलं बोडक्याचं मेक इंडिया रीड. इट्स मेक इंडिया रीड बुक्स, नॉट मेक इंडिया रीड ऍड्स. सो ते सगळे ऑल्टरनेटिव्ह केले.
आणि म्हटलं की स्कॅरसिटी जर क्रिएट केली तर मी तुम्हाला वाचा 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 बोललं तर कोण नाही वाचणार. बट मी म्हटलं की बघा गेट्स बंद आहेत, यू हॅव टू फाइंड द की टू ओपन द गेट. तिथे लाल रंगाचा मोठा कुलूप आहे अँड देयर आर 40 लाख पीपल बिहाइंड द गेट हू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द मिशन. त्यांच्याकडे ते की आहे, शोधा. मला नाही पडली. अँड दॅट वर्क ब्युटिफुल. Now only those people who are genuinely have that burning desire to cultivate reading habit will join the mission. नाही तर बाकीचे जे टाइमपास साठी येतात ते येणारच नाही माझ्या आसपास, because they will not take the effort. That's why everybody wants to read with me. I have thousands of videos on YouTube, Instagram. Just put a comment on one of the recent posts कि I want the key to join the mission. Some existing reader will be happy to share the key. And then when you start using and start reading the app, you can create your own key. Kalyani can create her own key, and if Chirag joins the mission by using her key, Kalyani will get a message from me. You inspired one reader. You inspired two readers. So जेवढे लोक की वापरून ते जॉइन करते तेवढे तिला ते मेसेज जाईल. And there are some people who send me screenshots. 700 people inspired, 800 people inspired. Teachers, professors, they do. That's great, and I feel that's what is important, to let only people in who are genuinely interested into the mission and into reading more than into the mission. आणि हे सगळे सोल्युशन मला पुस्तकातून मिळाले. दिस इज नॉट माय आयडिया. द ट्राइड अँड टेस्टेड आयडियाज टेकन बाय द ओल्ड ऑथर्स अँड ऑन्टरप्रेन्योर्स. I would also like to talk here about Booklet House, because that's the only place on this, I guess, in India where toilets also are well equipped with books. And I'm not kidding, because I've been there and त्याला कळलं नाही तो काय बोलतो. ओके, कुणाला नाही कळलं. टॉयलेट मध्ये पण बुक्स आहेत. इथे लोकांच्या घरात बुक्स नाही आहेत आणि इथे टॉयलेट मध्ये बुक्स आहेत. I have a small collection of 4,000 books at home. I have books in kitchen, in the toilet, about the shoe rack, bedroom. फक्त फ्रीज राहिलाय. So, out of these, all of these books, are there any 5, like if you were given a choice to read only 5 books your entire life, what would those 5 books be? It's like choosing between Alia Bhatt and Kareena Kapoor. Both of them are married, by the way. Now since it's a entrepreneurship meet, Company of One by Paul Jarvis and Everything I Know by the same author, Everything I Know, $100 Startup by Guy Kawasaki, Eat That Frog, a wonderful book written by sorry, Eat That Frog म्हणजे हे काय रेसिपी बुक नाहीये. Frog is the most uncomfortable activity that you have been procrastinating for days. That is your frog. सर्वात घाणेरडं काम आहे ना ते पहिलं सकाळी करा. For example, I hate to exercise. Who likes to give pain to your muscles? That too voluntarily. That should be the first thing you should do in the morning. If you do the most uncomfortable job as the first activity of your day, you will never have an unproductive day. तुम्ही बघा जे तुम्ही कामं प्रोक्रॅस्टिनेट करताय ना ती अशीच कामं आहेत जी तुम्हाला आवडत नाही, जी पहिल्यांदा करताय त्याला खूप काहीतरी विल पॉवर लागते. ती सगळीच कामं प्रोक्रॅस्टिनेट करत नाही. शॉपिंग आता ते नको सगळा वेळ काढून बरोबर जाणार आपण, ते कधी नाही होणार की आज चाल ढकल किंवा पुढे पुढे. अशी काही ठराविक काम असतात, काही पॅटर्न असतो, ते बघा तुम्ही. हीच कामं का पुढे ढकली जाते. अँड ईट दॅट फ्रॉग टॉक्स अबाउट इट. सो ते ब्रँड रेसी. So these were the 5 books, right? So now let's open the session to audience. I guess everyone is excited to ask some questions, and if not questions, then give your suggestions for books. Yeah. You can ask me anything personal, but yeah. Anyone, any questions? I'm married to books. Yeah. Deva, go ahead. Hi, Amrut. So I'll be honest, I envy books. I hate reading. Although I'm fascinated by what's inside, I just don't like reading. So I spend a lot of time on podcasts and audiobooks. So I just want to know what's your insights about learning the same thing that's in the book, but in a different way, and why is reading better? Correct. What's your name? Deva. Deva. Very good question, Deva. That gives me the opportunity to talk about my book, The 7 Habits of Highly Effective Readers, not written by Stephen Covey, written by me. And habit number 3, when I said read random, Deva, read random, one was, the meaning is read across the categories. Don't fall in love with a particular genre. की मी फक्त हॅरी पॉटरच वाचते. आय विल रीड ओनली बुक्स विच विल हेल्प मी इन माय बिझनेस. नो, द मिस्टेक आय मेड इन द पास्ट.
Second meaning of read random is read across the platforms. Chitra, the gamut of reading has expanded thanks to the disruptive nature of internet. सगळं बदलून टाकलं. So if I insist a book in hand style of reading, असंच वाचायचं, तुम्ही सगळे पळून जा माझ्या. Right? If you and I are technology migrants, these 5-year-old kids are technology native. They are born with a gadget from mother's womb, literally. So don't you think watching Steve Jobs interview on YouTube is as good as reading part of his biography? Of course, it has its own pros and cons. की तो इंटरव्ह्यू झाला की नंतर नुरापती येते, ऑटो प्ले बटन चालू असतं म्हणून, अँड देन वी आर लास्ट. सो ते वेगळा विषय बोलायचा. बट आय थिंक पॉडकास्ट, listening to TED Talks, TikTok, TED Talks, yeah, they are all, the authors are talking and the medium is changing. What is more important, message or the medium? Message. So I have Kindle. जरी माझ्याकडे पुस्तकं जास्त आहेत फिजिकल म्हणून मी ते वाचतो, but I can't carry more than 4 physical books in my bag, but I have 500 books in my pocket. I think it's no less than a miracle, yeah, right? माझी समरी म्हणा, एक जण मला बोलला तू मेक इंडिया रीड बोलतो आणि तू तर ऐकवतोस, त्याला काय अर्थ आहे? तर कम ऑन, लेट्स गो बाय द स्पिरिट. तर डोळ्यांच्या ऐवजी कानातून जर ज्ञान जातं तर त्यात काय वाईट? लेट्स एम्ब्रेस टेक्नॉलॉजी. सो आय थिंक किंडल, फिजिकल बुक्स, पॉडकास्ट, PDF, YouTube, videos, they are all part of reading. So chill, you are on the right track. The aim is to read and understand. प्रॉब्लेम आहे की व्हिडिओसाठी आहे की आपण नॅचरली वी आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स ऑन इंटरनेट, लर्निंग वाला आणि एंटरटेनमेंट वाला. आपल्याला त्याच्यात जरा सांगड करायचं, बॅलन्स करायचं. नॅचरली आपल्याला त्यावरती क्लिक करावं असं वाटतं जे एकदम अट्रॅक्टिव्ह आहे, पण त्याचा काही फायदा नाही. सो ते कसं करायचं ते यू हॅव टू फाइंड आउट. सो व्हॉट आय डू इज आय ओपन युट्यूब विथ अ क्लिअर पर्पज की मला ब्रायन ट्रेसीची मुलाखत बघायची अँड देन आय ओपन युट्यूब. इफ यू जस्ट ओपन विदाउट एनी पर्पज, इट्स अ ब्लॅक होल. ते तुम्हाला हिप्नोटाईज करतात. ते 5 मिनिटाच्या आणि 4 तास टॉयलेटमध्ये कसे जातात कळत नाही, ते चालूच राहतं है ना. प्रामाणिकपणे असतं. Anyone other questions? No one? You are definitely a good speaker then. No one has any questions. सगळंच कळलं नाही तर काहीच नाही कळलं. या प्लीज बी बोल्ड. या कल्याण. So do you still do that thing? What's next? So you start reading again. आता तुम्ही ते करता का? Of course, yes. Yeah. I read 1 book a day, at least. When there is no lockdown. Lockdown में तो विचार करो. I read 1 book a day. I have read till now 1,936. 37 pages of that. The normal reading speed of most of us is 150 to 200 words per minute. I have increased it through practice up to 1,200 words per minute. So, जे normal लोकांना 5 तास लागतात पुस्तक वाचायला, ते माझं 1 तासावर होतं. We need to talk about binge reading and the binge reading sessions are doing. Yeah, ma'am. मला एक विचारायचं आहे, आजकाल मुलांना जे नाही आवडत वाचायला किंवा वाचत नाहीये त्याच्यापासून वाचायला लागतो आता. हे कसं त्या Yeah. What's your name? कोणी करतो Mohini. Okay. Mohini, I have a question for you. How many books have you read in the last 4 months or 1 month? only my subject books. Yeah. Kids do what we do, not what we say. I'm yet to see a family where parents are voracious readers and children hate to read. असं होणार. चोराच्या घरात चोर, संताच्या घरात संतात मुलं होत नाही. सॉरी. So preaching will not work. You have to practice. ही चूक मी पण केली. Right? सुरुवातीला I was just telling people to read. स्वतः वाचत नव्हतो. नंतर मला कळलं की नो, बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स. माझ्या बुकलेट हाऊस मध्ये जितकी लोक येतात मी त्यांना कोणालाही सांगत नाही पुस्तकं वाचा. ते मला बघतात, माझे विचार ऐकतात. आता तुम्हाला माझ्या बोलण्यावरनं कळलं असेल की मी किती पुस्तकं वाचली. मी एकदाही बोललो नाही की जा घरी जाऊन पुस्तक वाचा. राईट. बट यू मस्ट हॅव कम टू नो की हा ही इज नॉट फेक. ते दिसतं आपल्या वागण्यात. इट्स अबाउट कॅरेक्टर अँड नॉट पर्सनॅलिटी. आता हे सेशन झालं, कधी गेलो, चिराग इज नॉट गोइंग टू सी, मोहिनी इज नॉट गोइंग टू सी मी इन द बेडरूम. आय हॅव अ चॉईस whether to flirt with a girl on WhatsApp or read 4 pages of Kapil Sharma or watch Kapil Sharma.
It's a choice, and that choice will decide my character. Are you getting my point? And that choice, the character choice, will decide whether I'll be invited next in such sessions or not. So character is what you do when nobody is watching you, and personality is how you behave when the world is watching you. Like right now, you are seeing my personality, not my character. But a good personality is just a byproduct of great character. तेव्हा कोणी बघत नसताना मी जे करतोय किंवा करत नाहीये, that will decide whether I will get applause from people or not. I think we have to practice. करायचं काय आहे, तुम्ही जे पुस्तक काल वाचलंय ते आज डायनिंग टेबलवर जाऊन काय बोलायचंय, हे खूप छान पुस्तक होतं नाही. वन बिग आयडिया दॅट शटर्ड युअर माइंड, की अरे मी असा विचार करत होते पण ऑथर असं बोलतो आणि मला पटलं, ते मुलांना सांग. अँड यूज ऑफ लेटेस्ट सोशल मीडिया, की ह्या आयडियाचा मी व्हिडिओ बनवून आणि इंस्टाग्रामवर टाकणार आणि मुलं बघा माझा इंस्टाग्राम आणि त्याच्यावरती कमेंट करा. सी वी हॅव टू गो टू देम वेअर दे आर. They are going to cafes and Instagrams. Let us take books there instead of insisting come to the library. They काहीतरी करतायत ना ते. Why not just tweak the idea and suit to their likes? Agree. Totally agree. आणि मी पण लायब्ररी टाकतानाच ते पुस्तकाचं दुकान टाकताना असतं. मी ऍप का बनवला? So these guys are on the mobile. I guess the end note would be giving all of them a gift of binge reading and telling them what binge reading is and how you conduct it on your social media platform. That would help them a lot. आता मी एक नवीन सुरू केले बुक ऑफ द वीक, जिथे अजून डीप जातात. असं देवा म्हणाला की मला पुस्तक आवडत नाही, ठीक आहे, तू भेट मला ऑनलाईन झूम वरती शनिवारी, अँड आय विल शेअर द बिग आयडियाज दॅट आय लर्न ड्युरिंग द वीक. सो बुक ऑफ द वीक म्हणून मी सुरू केलं. तर नाव फक्त मी चेंज केलं, की तुम्ही बुकलेट मध्ये तर येणार ती समरी, ती नाही ऐकायची ठीक आहे, तू शनिवारी रविवारी ये, तुझा तो लिंक मिळणार झूमची, अँड आय विल शेअर ऑल द बिग आयडियाज विथ एक्झाम्पल्स, अँड तुला पुस्तकाचं ज्ञान मिळालं. पुस्तक फक्त बसायचं समोर आणि ऐकायचं, राईट? किंवा त्या ऑथरचे टेक टॉक्स देईन, त्या ऑथरची मुलाखती देईन, ते बघ. सो मी सगळं काम करेन, पुस्तक वाच, समरी ऐक, टेक टॉक बघ, मुलाखत बघ, किंवा माझी चर्चा आहे. अजून काय पाहिजे, राईट? सो आय थिंक दिस बुक ऑफ द वीक आय वुड लाईक यू टू participate. You can note down my WhatsApp number and we'll be in touch. 9594. Please note down my WhatsApp number. If you allow, can I share the WhatsApp? Miss call naka diyo. 9594 7000 9594 7000 77. I repeat, 9594 7000 77. या नंबरवरती बुक ऑफ द वीक असं पाठवा. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आय टेक केअर. सेव्ह द नंबर. डोंट फॉरगेट टू सेव्ह द नंबर एज बुकलेट गाय. गाय म्हणजे 21 मधला गाय. बुकलेट गाय पण फेमस आहे आणि गाय सुद्धा फेमस आहे. सो त्याचं टेन्शन नाही. This is a great note to end on. You sharing your number with someone. And I guess now the ball is in your court. Yeah, he has done his job of telling you guys how important it is to read. Now it's up to you guys if you want to read, if you want to listen, or you want to take something interesting from this session. But yeah, this was Amrut Deshmukh for everyone. Thank you so much, guys.